Hi, coach. Can you hear me? Afternoon. Afternoon. After nearly 2 weeks of training, what is your initial impression about the Indian players of your squad? This is the first question. And the second question is, what is your expectation as SC East Bengal coach in your first season in India? Nos pregunta que después de 2 semanas, qué sensaciones tenemos y qué expectativas tenemos respecto a la temporada esta nueva que comienza. Estas 2 preguntas. Sí, bueno, son 2 semanas que nos ha servido para ir conociendo a los jugadores, para adaptarnos también a lo que son los medios del fútbol indio y que estamos seguros que el equipo con el paso del tiempo y los entrenamientos va a ir mejorando poco a poco. In these two weeks, we are knowing the squad. We now in this moment we have many players. We are testing them, and in the next weeks we are going to give the final size of the squad. The same time in the second question. La adaptación, sí, la adaptación para lo que es el clima y las diferentes costumbres de los jugadores indios, para ir conociendo todo lo que es el fútbol indio. In this period of time we have known the different skills and qualities of the Indian players, and we are very proud about his hard work, and we hope the best of them. Okay, thank you. Thank you. Thank you for your question. I can see Shubhajit Majumdar next. If you can kindly also introduce yourselves before asking the question. Shubhajit, you can go ahead with your question. Yeah. Good afternoon, coach. Can you hear me? Yeah, this is Shubhajit from Bajar. So, coach, my first question is, what is your coaching philosophy, and how will you implement in your new team? Okay, thank you. ¿Cuál es nuestra filosofía y cómo vamos a implementarla aquí en East Bengal? Bueno, la filosofía básicamente es formar un equipo que sea sólido, que trabajen todos con el mismo fin, que sea un equipo equilibrado, que trabajen en defensa todos y que trabajen en ataque todos. Es lo que busca todo el entrenador, que el equipo sea un equipo sólido, sacrificado y con trabajo. Y luego, pues la calidad de algunos jugadores pues hace que sean los más determinantes, nada más. We look for a balanced team. We look for a squad that the all players work in attack and in defense. At the same time, we are making a strong team, aggressive team, optimistic team, and we want to improve the level every player. Manuel, la segunda pregunta era cómo vamos a implementar este sistema en East Bengal. A través de los entrenamientos, una vez que conozcamos todas las condiciones de los jugadores, pues valoraremos el sistema que creemos que es el más adecuado para poder jugar de esa manera. Respect the second question. ¿Me puedes repetir, Manolo? Sí, que una vez que conozcamos todas las cualidades y las condiciones de los futbolistas, pues veremos cuál es el sistema que consideramos mejor para poder jugar. Okay. When we finish to check the skills and the qualities of the squad, we decide the best way to play against our opponents. We are ready to implement different systems, and we adapt our philosophy to the Indian Super League needs. Thank you for your question. We move on to the third one. As I can see, Nilesh Das hand is raised. Nilesh Bhattacharya from
the Times of India. Niresta, if you could kindly introduce yourself and ask your question. You have been unmuted. Hi, coach. Can you hear me? Yes, Yes. yes, we can. Yeah, I am Nilesh. I am from the Times of India. My first question is, what made you decide to take up this job at East Bengal? Who were the people you talked to before deciding to accept this offer from East Bengal? And second question is, how did you select your foreigners? Did you, work with any one of them before? Sorry. Can you repeat the first question? First question is, what made you decide to take up this job at East Bengal? Who were the people you talked before taking up this offer from East Bengal? Okay. Did you talk to anybody in Spain or anywhere before deciding to take up this job? Okay. La primera pregunta es ¿qué nos ha hecho decidirnos para asumir el reto de entrenar a East Bengal? En mi caso, he tenido muchas opciones de poder seguir en España. He podido ir a otros países, pero quería ir mi primera experiencia como entrenador fuera de España. Y la opción de la India, dentro de las opciones que he tenido, había algunas que podían ser mejores en cuanto a competición, pero como conozco entrenadores que han estado ya aquí, algunos que están y jugadores también que he tenido que están jugando aquí, pues me atrajo la posibilidad de este periodo de 6 meses estar aquí. The head coach, Jose Manuel, decided come here because was a very, very important club in India. Also, he had opportunities to continue training in Spain, but he wanted to get international experience, and he decided to get this opportunity in East Bengal, because East Bengal is one of the most important clubs in India. 101 years old. Good. And what about the second question? How Yes. did you pick up your foreign players? Yes, que hemos para elegir a los jugadores extranjeros. Sí, en ese sentido el club ha realizado gran parte del trabajo, puesto que nosotros fichamos tarde y el club ya había firmado algunos jugadores extranjeros que ahora después de estas 2 semanas constatamos que son de nivel, pero si realmente pregunta si hemos decidido nosotros los extranjeros, la realidad es que el club son los que se ha encargado de fichar, y sí que es verdad que en algunos jugadores nos han pedido opinión y le hemos dado. Okay. The board pick up the foreign players because the club decide start Indian Super League in August, but they asked us about the foreign players, and we have given them our opinions. But after 3 weeks here with this player, we are very, very happy with his performance. Great. Thank you so much for your question, Niresta. If I can also request those who have asked the question, raise down your hands. It's still raised, so it's becoming difficult to coordinate. Sayanda, Shubhajit, if you can just, put off the raise hand button. Thank you. The next one I can see Rito Bruto from Goal. Rito Bruto, if you can go ahead and ask your question, you have been unmuted. Good evening, coach. Good afternoon, coach. Sorry. Hello. So can you hear me? Hello. Yes. Yeah, great. So my question is like as you know that the Indian Super League has been going on in a bio bubble since the last season, and this season also it will be in one city, confined to your hotel rooms, and it's very strict bio bubble. So
The two questions are there. How challenging will it be for you, and have you ever experienced such an experience where you have to coach a team staying 6 months in a bio bubble? Thank you. Sí, debido a las condiciones del coronavirus, el formato de la liga son 6 meses en la burbuja. ¿Cómo afrontamos este periodo y que si tenemos alguna experiencia de haber vivido estos 6 meses en una burbuja para afrontar un campeonato? Pues no tenemos ninguna experiencia. El tiempo que llevamos de momento lo llevamos bastante bien. Es verdad que apenas llevamos casi 3 semanas. Nos queda mucho tiempo por delante, pero también es cierto que una vez que empieza la competición coge un ritmo muy, muy rápido, muy intenso, y cada 3 o 4 días se juega y tampoco hay mucho tiempo para poder pensar en las habitaciones y la burbuja. Creo que los partidos y la competición te hace pasar el tiempo mucho más rápido. We didn't have experience about a bubble like this during six months, but we are prepared mentally, physically for this bubble, and we know the conditions, the rules, and we are ready. By that reason, when the Indian Super League starts, we are going to play an official match every 3, 4, 5 days, and that way the time is passing quick because we are focused in our official matches, and we put our energy in our squad and don't think about the bubble. Thank you for your question, Rituboto. If you and Nileshda can kindly turn off the raise hand button. Thank you. I would ask Nikolai next to please go ahead with your question. Introduce yourself and kindly go ahead with your question. You've been unmuted. Hello, coach. My name is Nikolai and I write for the Indian Super League website. I have 2 questions for you. My first question is, have you watched the team play and how the team performed under Robbie Fowler last season? And given the performances of last season coming into this season, what are the areas you think the team can improve on? And my second question is, a lot of Spanish coaches have played in the Indian Super League. What is your perception of the league? Sí, la primera opción es que pensamos de la temporada pasada de Robbie Fowler. Y la segunda es, como hay muchos entrenadores aquí españoles, que qué percepción tenemos de la Indian Super League. En cuanto al año pasado, he visto algunos partidos del equipo del año pasado, obviamente no he visto todos. Los números pues no son buenos, ganar 3 partidos de 20 no es un buen año, y bueno, pues eso es pasado, y nosotros este año nos queremos centrar en mejorar y si es posible por mucho todos los resultados que se hicieron el año pasado. We answer the first question. The past is the past. The numbers are the numbers, and the last season passed. We are thinking about this season. We are focused on this season, and we like to improve the level of the last season because we want the best for East Bengal. Respecto a la segunda pregunta, sí. ¿Qué percepción tenemos de la Indian Super League? Bueno, pues que obviamente con los jugadores que hay muchos jugadores españoles que han jugado aquí, incluso en East Bengal, hay jugadores que yo conozco, incluso Alejandro Menéndez, que también conozco. Todos hablan bien del crecimiento paulatino de fútbol indio. Sí que es cierto que al estar en burbuja, pues, por ejemplo, los campos de entrenamiento no son a los que estamos acostumbrados nosotros. Es difícil que en una misma ciudad haya una infraestructura para todos los equipos, pero el concepto que se tiene de fútbol indio es que poco a poco, pues lógicamente va creciendo, y creo que va a ser muy importante para el desarrollo del fútbol indio en los próximos años. Yes, we know many Spanish players that are playing here, also coaches.
For example, Alejandro Menendez, he was training here in East Bengal, and the perception of the Indian Super League is developing step by step, and we want to help for developing the Indian players and also the level of the Indian Super League. Thanks, Nikolai, for your question. We've got Sushmita Gangopathy from Uttar Banga Sambad. Sushmita, you have been unmuted. If you can kindly introduce yourself and go ahead with your question. Hello, coach. I'm Sushmita from Uttar Banga Sambad. I can't hear you. Hello, can Yes. you hear me? Now Yeah, it's okay. Now it's okay. I'm Sushmita from Uttar Banga Sambad. Coach, last year result of East Bengal was not satisfactory for the supporters, result and performance. So what is your message to them, I mean to the supporters? And the second one is that after spending 15 days with the players, how do you find Indian footballers, how they are? Okay. La primera pregunta es, como el año pasado la temporada no fue buena, ¿qué mensaje podemos dar a los aficionados de East Bengal? Y la segunda es respecto a estos 15 días de entrenamiento, ¿qué pensamos de los jugadores indios? En cuanto a la primera, lógicamente, solamente pensamos en mejorar lo que se hizo el año pasado, pero solamente podemos prometer muchísimo trabajo y mucha dedicación. Luego, pues los partidos nos irán y el juego nos irá poniendo en nuestro lugar, pero lo que sí podemos asegurar es eso, que vamos a estar totalmente dedicados en 24 horas al día al equipo para mejorarlo y confiamos que nuestro trabajo pues se venga con los buenos resultados. En ese sentido es lo que esperamos y vamos a ver si somos capaces de poder hacerlo. Y en cuanto a los jugadores, bueno, pues les hemos visto ya entrenar estos 15 días, 2 partidos también amistosos y bueno, pues vamos viendo cosas, jugadores, conceptos que hemos entrenado y que han aplicado y bueno, cosas que obviamente hay que mejorarlas y estamos en ese tiempo que es de mejora. Respect the first question, we want to give the supporters the best. We are focusing in training every day better and better, hard work, and get the best performance every player. We are confident about this, and we think, we hope we can get victories for the supporters, East Bengal supporters. Respect the second question, we have tested the Indian players and the total squad in 2 friendly matches. We have seen good skills. Also, we need to improve tactical movement in general, and we are in the right way to get these objectives. Thank you so much for your question, Sushnodi. Next, we have got Dulal De. Dulal, you have been unmuted. If you can go ahead with your question. Hi, coach. Hi. Dulal from Sangbad Pratidip. Sir, just you have said just that you want to make supporters face happy. You want to make them happy. So, but already you have played 2 matches in this season. Already you have played 2 practice matches. So that's why I think you have seen all players. So by the team, which position do you expect? Which position in this year league table in Indian Super League? Can you repeat, please? By this team, which position do you expect in this year in league table in Indian Super League? Ok, ¿qué posición creemos que va a estar el equipo al final de temporada? No marcamos ninguna posición, somos ambiciosos, pensamos en grande
y veremos dónde acabamos. Solamente podemos ir partido a partido, no podemos pensar en otra cosa y mucho más con el resultado del año pasado, pero lógicamente nosotros aspiramos a lo máximo y lo máximo se consigue jugando partido a partido e intentar ganar cada partido, que es nuestro principal objetivo, ir semana a semana. We can get the most amount of victories for East Bengal. Also, we know the football, and we are going match to match, improving every week for when we play an official match. We will give the 100%. Thank you. We are questions. confident in our squad, and we are sure the supporters will be happy with the squad. Thank you, sir. Thank you for your question. Rajiv Ghosh, Rajiv, if you can go ahead with your question, you have been unmuted. Yeah, thanks, Devan. And hi, coach. Hope Hi. you are enjoying your stay in India. Thank you. And I just want to know what kind of idea did you have about Hero Indian Super League before coming to India? What did you hear? What did you hear about Indian Super League before coming to India? Ok. Sí, habla de que habíamos oído antes de venir aquí a la India Super League. Pues, He repetido otra vez sí, lo que mismo. hemos constatado, el perfil de jugador indio, que suele ser muy rápido sobre todo, resistente físicamente, y aquí aprieto botando el humo, y que, bueno, que son competitivos, y es lo cierto, que es así, que son competitivos, y lógicamente con muchas ganas y buena predisposición y muchas ganas de mejorar. Y que está bien organizada Sí, la India Super League, ¿no? Sí. Okay, we from Spain we had news about the very good organization of the Indian Super League, and by that reason we decide come here. Also, we know there was 6 foreign players every squad, and we knew the skills of the Indian players. They are quick, they are good in good physical condition, and we are very exciting for improving the level of our squad. By the reason we are here, by the organization of the Indian Super League, and for developing the Indian players mainly. Thanks, coach. Thank you. Kaushik Chakraborty, if you can go ahead with your question. Hi, coach. Good evening and welcome to India. I have 2 questions for you. Hello, can you hear me? Yes. Yeah. Coach, welcome to India. And my first question to you is, are you aware of the derby match between East Bengal and Mohun Bagan? And are you happy with the schedule as you have to face the arch rival in the second match of the tournament? This is my first one. And second one is, what is your favorite formation? What is your favorite formation? Ok, thank you. Habla respecto a la primera pregunta, que respecto al derby con Mohun y después cuál es tu ideal formación, sistema de trabajo. A ver, con respecto al derby, no cabe duda que para los aficionados es muy importante, para los aficionados, para el club, para todos es muy importante, pero tampoco conviene perder de vista que una competición dura, en este caso, 20 partidos, no son 2, son 20 partidos y hay que pensar en eso. Lógicamente, esa semana de competición del derbi, pues nosotros ya hemos vivido otro tipo de derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, son especiales y son diferentes, pero lo cierto es que la liga no acaba ahí, continúa y el objetivo nuestro es a largo plazo, no es en ganar esos 2 partidos, básicamente. Claro que los queremos ganar, pero nuestro objetivo es un objetivo de 6 meses, no de esas 2 semanas, aún sabiendo la necesidad de victoria porque es una alegría para los aficionados.
La segunda pregunta es, Sí. okay, well, I am going to translate the first question. Head coach Jose Manuel is talking about the derby. It's a very, very, very important match. We want to win, not only for the 3 points, you know, the happiness of the supporters of East Bengal, but we are thinking in the whole season. There will be 3 points. We want to get the three points, but also we are thinking about do the best in the whole 20 matches. But we are ready in the second official match, ready for winning. Respecto a la segunda pregunta por formación y por donde hemos estado muchísimos años, el objetivo siempre es, como no puede ser de otra manera, salir a ganar el partido y solamente en ganar los partidos. Y el sistema es el mejor sistema al cual nos podemos adaptar en cada momento del partido. No es un sistema solo, es varias situaciones de juego y adaptarse a lo que te demanda el juego en cada partido. Okay, both of us come from Real Madrid. We have an strong mentality. We want to win every match, and the formation depends the opponent, depends the moment of our squad, and we adapt the different situations before the match, during the match, and we take the decision-making process in the right way. Thank you, coach. Thank you. Yes, I can see Gopal. The finally 3 questions. I'll take Gopal's question. Gopal, you have been unmuted. If you can ask your question, kindly introduce yourself first. Okay, coach, are you hearing me? I am Gopal from Ray Sports Media. Hello. My question, coach, are you hearing me? Yes. Yeah. My question is, who will be the captain in this coming season in your side? Any Captain. foreigner? Yeah. Captain. Yeah. Okay. La pregunta es que si ya tenemos No, estamos en este proceso, así que esta semana entraremos en este tema y elegiremos un. At the moment, we have a captain. We are processing, knowing the skills and the human being, every player, and we'll take a decision about this in the next two weeks, and we decide about this, and we put captains, Indian and foreign players, both of them. Thank you, Gopalda, for your question. You've got Shayok Dittore. You can go ahead, you can introduce yourself and ask your question. You have been unmuted. Yeah, hi coach, welcome to India. I am Sayak from Sports Kida. I also have 2 questions. Sir, how different are the techniques and tactical awareness of the Indian players from the Spanish players who have worked back in Spain? Also, what are your realistic targets for the season? Are we going for a top 4 finish, or we want to win the league by finishing top of the league? Sorry, can you repeat? So my first question is, how different are the techniques and tactical awareness levels of the Indian players from the Spanish players who have worked back in Spain? Secondly, what are your realistic targets? Sorry, cut the question.
Yeah. So what are your realistic targets for this season? Do you want to finish top 4 or finish top of the league? What are your targets? Ok. Respecto a la primera, es como, por así decirlo, las cualidades de los jugadores que conocemos españoles, cómo podemos hacer para mejorar aquí las cualidades de los jugadores indios. Y la segunda, cuál es nuestro objetivo en la temporada. Creo que todo pasa por una muy buena concentración y una buena mentalidad. Es cierto que la diferencia en este deporte es grande con respecto no solamente a España, sino a Europa y India, pero creo que el jugador indio, si tiene la capacidad de cambiar de mentalidad y estar concentrado en tareas y entrenamientos, eso lo llevará también a cabo en los partidos, y los partidos no serán tan abiertos como he podido observar el año pasado, la temporada pasada, que he visto algunos partidos en los cuales los equipos pierden el orden. Y principalmente creo que es eso, porque los entrenamientos van mejorando día a día, y los entrenadores indios tienen la misma capacidad que cualquier entrenador de otro país, siempre y cuando tenga la capacidad de poder aprender y la necesidad de aprender, y en eso creo que está la gran diferencia. En cuanto a la otra pregunta de la Superliga, pues bueno, nuestro objetivo, como he dicho antes, es el máximo, pero solamente podemos pensar en ir semana a semana. No podemos, sería mucho aventurar el decir en cómo va a quedar el equipo. Vamos a esperar a formar el equipo bien, a tenerlo trabajado y luego ver de lo que somos capaces. Y ahí lo llevas. Muy bien. Respect the first question, we are demanding improve the concentration mainly in the Indian players. We want to get the control inside the pitch. We want the Indian players mainly don't make mistakes. This way is the best way for improving the level. Respect the second question, repeat another question of another journalist. We are going week by week, step by step, match by match, and we'll give our 100% for winning every three points. But no, we want to be in a good position, but we are going week by week. I can see 3 hands, and I'm going to take the final 3 questions. Joy Chaudhary, Joyda, if you can go ahead with your question, you have been unmuted. Joyda, if you have any question, you can go ahead. I'm going to go to the next one, Rajashri Ganguly. Rajashri, hello. You can go ahead with your question. Hello, coach. Can you hear me? Hello, yeah. Coach, you have already practiced for 2 weeks. Now again you have to do the quarantine. Will this affect the momentum of the team? What? Cut the conversation. Can you repeat? Coach, you have already practiced for 2 weeks. Again, you have to do the quarantine now. Will this affect the momentum of the team? What? Hello, coach. Cut the conversation. Coach, can you hear me? Now, yes. Repeat the question, please. Coach, you have already practiced for 2 weeks. Now Yes. again, you have to do the quarantine. Yes. Will this affect the momentum of the team? Sí, que después del tiempo que llevamos y después la cuarentena, que ¿cómo vemos al equipo? Es lo que he entendido. No sé. A ver, la situación es la que tenemos, nos tenemos que adaptar.
Es verdad que no es lo mejor, después de llevar prácticamente 3 semanas de entrenamiento, tener que parar por la cuarentena, pero tenemos que pasar por ella, es una obligación y además me parece lo correcto para tener todos la seguridad de la salud. Y bueno, pues cuando salgamos de la cuarentena estaremos ya metidos en el mes de noviembre, quedará poco. Es verdad que vamos con poco tiempo de entrenamiento, pero vamos a hacer esto. Okay. We know the conditions about the Indian Super League rules. We know we are going to be in quarantine 8 days, but we are prepared. We are prepared mentally, physically. After the quarantine, we are going to have only 20 days for our first official match, and we are ready for do the best. East Bengal, this technical staff don't want excuses, and we are ready for training in a hard circumstances, and we are prepared for the first match. Thank you so excuses. No excuses. Okay. Thank you so much, coach. Thank you. Thank you for your question. The final question from Sudip Chakraborty. You can go ahead with your question. Please introduce yourself first. You have been unmuted. Okay, hello, good evening. Hi, coach. My first question is to you that will East Bengal play any more practice matches? And are you happy with the performance about Indian and foreign both footballers' performance last 2 friendly matches? Sí, que si estás contento después de los 2 partidos amistosos que hemos jugado. Sí, claro, a estas alturas de temporada, de pretemporada, tampoco se le puede pedir mucho más a los jugadores. Lo poco que hemos entrenado en los 2 partidos se ha visto, lo que hemos trabajado. Tenemos que insistir, persistir y nunca desistir en ello, seguir trabajando, porque es en lo que realmente creemos y que los jugadores vayan mejorando. En ese sentido, creo que con el paso del tiempo los jugadores van a coger mucho más las ideas y los conceptos que queremos trabajar con ellos y solamente pensamos en la mejora y que suban el nivel de competitividad para poder afrontar los partidos con mucha más seguridad. We are happy with the performance of our squad in the past 2 friendly matches. Obviously we need to improve, but they have been working in hard conditions, high humidity, and they are doing a very hard physical trainings, and we hope the best of them. We are happy, but we need to improve also in tactics, in technical and physically conditions. Our principles are hard work, strong mentality, optimistic team, and we are sure the squad will be the 100% of their skill. Okay, thank you so much. Thank you so much for your question. That brings us to the end of the press conference. I would like to thank all my journalist friends for joining in. Thank you, coaches, for your time. Thank you. Thank you. Thanks to all. Thank you all. See you soon. Thank you so much.